Welcome back to the class, students, and today's topic about what are the differences between hardware and software. So this question may ask you as a short essay frequently asked in software engineering exam. Now let us see what is hardware. Hardware refers to the physical components of a computer. Hardware refers physical components of a computer. So especially it is going to refer only physical components. Physical components అంటే మనకి టచ్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ టచ్ అండ్ సీ. మనం ఏదైతే చూడగలుగుతున్నామో టచ్ చేసి వాటిని యూజ్ చేయగలుగుతున్నామో వాటిని ఫిజికల్ కాంపోనెంట్స్ అంటారు. సో కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ ఈజ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ దట్ వీ కెన్ టచ్ దీస్ పార్ట్స్. ఫిజికల్ కాంపోనెంట్స్ అంటే వాటికి ఆ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ కీబోర్డ్, మౌస్, CPU, సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్, మౌస్, మానిటర్, డిజిటల్ కెమెరా, ప్రింటర్, ఇవన్నీ కూడా కంప్యూటర్కి సంబంధించిన కాంపోనెంట్స్. వీటిలన్నిటిని మనం వీ కెన్ టచ్ ద కీబోర్డ్, వీ కెన్ యూజ్ దట్ కీబోర్డ్ అండ్ సెండింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద కంప్యూటర్. సో ఇవన్నీ కూడా ఫిజికల్ కాంపోనెంట్స్ కిందకి వస్తాయి. వీటిలన్నిటిని మనం టచ్ చేసి చూడగలుగుతున్నాం. సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ హార్డ్వేర్. దీస్ ఆర్ ప్రైమర్లీ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ used to build up the computer. ఇవన్నీ కూడా electronic devices. With the help of these electronic devices we can build up one computer. Without keyboard or without mouse మనం కంప్యూటర్ని అది ల్యాప్టాప్ అన్నా సిస్టమ్ అన్నా ఏదన్నా సరే కీబోర్డ్ లేకుండా మౌస్ ఆపరేషన్ లేకుండా we cannot operate the computer. So what are the examples of hardware in computer are processor. Processor means central processing unit, memory devices, monitor, printer, keyboard, mouse, and central processing unit. Processor means operating system install chase everything. What we can touch and what we can see and how we are going to use those components for our completing the task. వీటన్నిటిని కూడా మనం హార్డ్వేర్ కిందకి వస్తాయి. Clear? Now let's move to the next slide. Now let's see what is software. Software is a collection of instructions, procedures, documentation that performs different tasks on a computer system. Software is nothing but a collection of instructions. Means we are sending some instructions to do some action. For an example, calculator తీసుకున్నాను, దాంట్లో నేను ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాను. What is the answer when we multiply two numbers? For example, 2 multiplied by 2, what is the answer? These are the instructions I am given to the computer with the help of keyboard. So what I am expecting answer 4. So ఈ 4 అనేది ఆన్సర్. సో ఈ ఆన్సర్ రావడానికి నేను ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ కంప్యూటర్కి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సాఫ్ట్వేర్. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడానికి మనకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి. ఆ ప్లాట్ఫామ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలనుకుంటున్నా, కంపల్సరిగా నా కంప్యూటర్లో నేను క్యాలిక్యులేటర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. సో ఎంటైర్ మొత్తం ఈ క్యాలిక్యులేటర్లో మొత్తం కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. డివిజన్ ఎట్లా చేయాలి, మల్టిప్లికేషన్కి ఏ సింబల్ ప్రెస్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ డెవలప్డ్, ప్రీ డిఫైన్డ్. అది దాన్ని మనం బయట మార్కెట్లో పర్చేస్ చేసుకొని మన ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. సో దీస్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనొచ్చు. సమ్ ప్రొసీజర్స్ని బేస్ చేసుకుంటే డాక్యుమెంటేషన్, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టాస్క్స్ కంప్యూటర్లో మనం పర్ఫామ్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఒక సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేశారు అంటే అందులో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి, ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి. వీటన్నిటిని కలిపి రెడీ చేసి మనకి మార్కెట్లో రిలీజ్ చేస్తారు. ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఎస్ ఆఫీస్లో వర్డ్ ఉంటుంది, ఎక్సెల్ ఉంటుంది, పవర్ పాయింట్ ఉంటుంది, యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఆఫీస్ పర్పస్కి మనం ఎక్కువగా వర్డ్ని యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఈ వర్డ్ని డెవలప్ చేసి మనకి మార్కెట్లో రిలీజ్ చేసే ముందే చాలా రకాల ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ప్రొసీజర్స్ ఇందులో ఉంటాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ దోస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, బేస్డ్ ఆన్ దోస్ ప్రొసీజర్స్ వీఆర్ డెవలపింగ్ అవర్ task. We are going to perform our task on a computer system. Next, it is it is a programming code which is executed by CPU. So it is a programming code. సాఫ్ట్వేర్ని మనం బయట పర్చేస్ చేసుకొని మన సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో మరి సాఫ్ట్వేర్ ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది? సాఫ్ట్వేర్ మనం బయట పర్చేస్ చేసుకుంటాం, చాలా ఈజీ. బట్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేయాలి అంటే
దానికి డెవలపర్స్ కావాలి, దాన్ని సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అంటాం. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు రాసేది ఏంటంటే ఇన్నర్గా ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ని రాస్తారు. ఈ యాక్షన్ ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక లెటర్ని ఎంఎస్ వర్డ్కి వెళ్ళి హోమ్ బటన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకి హోమ్ మెనూని క్లిక్ చేస్తే మనకి చాలా ఆప్షన్స్ అనేవి వస్తాయి. అందులో మనకి న్యూ, ఓపెన్, సేవ్ యాజ్ అనే ఆప్షన్స్ వస్తాయి. సేవ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకు ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది. ఎక్కడ సేవ్ చేయమంటారు, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ యూ ఆర్ టు గోయింగ్, దీస్ ఆర్ ఆల్ డెవలప్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్. పలానా బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే పలానా యాక్షన్ జరుగుతుంది అంటే దాని వెనకాల ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ ఉంది. ఎవరు డెవలప్ చేస్తున్నారు, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, సిపియులో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో CPU means Central Processing Unit, which can take instructions from input devices like keyboard, mouse, and can show an output devices like monitor and printer. సో ఈ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ అంతా ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, CPU. ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు, CPU ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఈ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి కదా. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చే డివైజెస్ని ఏమని పిలుస్తాము, input. What kind of input devices we are going to use to give the instructions to the computer, like keyboard. Whatever information you are given to the computer by using keyboard is called input. Input అంటే ఏంటి, కీబోర్డ్ని యూజ్ చేసుకొని మీరు ఏదైతే సిస్టమ్కి పంపిస్తున్నారో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్పుట్. సో ఇన్పుట్ ఇచ్చేసాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కీబోర్డ్. తర్వాత మనం అవుట్పుట్ చూడాలనుకుంటున్నాం కదా, మీరు ఏదైతే టైప్ చేస్తారో అది నాకు స్క్రీన్ మీద కనిపించాలి. లేదా మీరు ఏదైతే ఒక టాస్క్ ఇచ్చి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ ఇచ్చి అది పర్ఫామ్ చేయమన్నప్పుడు అవుట్పుట్ వస్తుంది. అది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది, ఆ కనిపించే డివైజెస్ని ఏమని పిలుస్తాము, అవుట్పుట్ డివైజెస్ అని పిలుస్తాం. సో అవుట్పుట్ డివైజెస్ ఆర్ మానిటర్స్. సో we యూజువల్లీ ఎక్స్పెక్ట్ అవర్ అవుట్పుట్ ఆన్ మానిటర్. అండ్ మీకు పేపర్ మీద కావాలంటే అవుట్పుట్ ఎక్కడ వస్తుంది, మళ్ళీ మనకి ప్రింటర్ మీద వస్తుంది. సో మానిటర్, ప్రింటర్, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అవుట్పుట్ డివైజెస్. సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చేవి కీబోర్డ్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్ వీఆర్ సెండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ద కంప్యూటర్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్పుట్ డివైజెస్. Clear? Now move to the next point. Examples of software are MS Word, Excel, PowerPoint, Google Chrome, Photoshop, SQL. whatever already develop అయిపోయినాయి. నేను వీటిల్ని ఈ MS వర్డ్ని యూస్ చేసుకొని, ఎక్సెల్ని యూస్ చేసుకొని నేను టాస్క్ చేస్తున్నాను. నాకు ఆఫీస్లో ఒక వర్క్ ఇచ్చారు. ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక కాలేజీలో సంబంధించిన మార్క్ లిస్ట్ నేను ప్రిపేర్ చేయాలి. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎక్సెల్ షీట్ ఐ కెన్ మేక్ one mark list. I can create mark list. So this is already developed. ఇవన్నీ ఏంటి, నేను డెవలప్ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు నేను రెడీగా సిస్టమ్ దగ్గర కూర్చొని ప్రోగ్రామింగ్ రాసి ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ని డెవలప్ చేయట్లేదు. ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిపోయిన సాఫ్ట్వేర్స్ని మనం యూజ్ చేసుకున్నాం. సో వీటిలన్నిటిని ఏమని పిలుస్తాము, ప్రీ డిఫైన్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్. అంటే ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసేసారు, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. మనం నేర్చుకొని సాఫ్ట్వేర్ ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అనేది మనం నేర్చుకొని మన సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మనము యూజ్ చేసుకోవాలి మన టాస్క్స్కి అనుగుణంగా. క్లియర్? సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ MS వర్డ్, ఎక్సెల్, పవర్పాయింట్, గూగుల్, క్రోమ్, ఫోటోషాప్, SQL. ఇంకా మీరు యూజ్ చేసే పెయింట్ కానివ్వచ్చు, MS పెయింట్, క్యాలిక్యులేటరు, ఎనీ గేమ్స్ ఆల్సో. మీరు టార్జన్ గేమ్ ఆడినా, మ్యారియో గేమ్, దీస్ ఆర్ ఆల్ గేమ్ సాఫ్ట్వేర్స్. మీరు ఆ గేమ్ వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తారు విత్ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ రాసి డెవలప్ చేసి మార్కెట్లో రిలీజ్ చేస్తారు. దాన్ని మనం సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేసుకుని గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు. సో clear? What is the difference between software and hardware? Hardware is nothing but the physical components which we can see and touch. Softwares are nothing but it's a collection of instructions, procedures. We can use those instructions and procedures to perform different tasks on a computer system. Now let us move to the next slide. Now let us see what are the differences between hardware and software. సో మీరు ఇట్లాగే రాయొచ్చు, ఎగ్జామ్కి రాస్తే ఫుల్ మార్క్స్ మీకు స్కోర్ చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్? సో ఆ పాయింట్కి నేను ఇక సైడ్ హెడ్డింగ్ లాగా మీకు ఏం పెట్టానంటే టైప్. సో ఎలా వస్తుందంటే మీకు దేని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. What kind of type? Hardware is a set of physical parts of computers which actually executes the instructions. So we have already discussed hardware is nothing but a physical
parts of a computer. So with the help of physical parts of computer, we can execute the instructions on a computer. Now coming to the software. Software is a type of program or set of instructions which are to be executed by CPU to do the intended task. Software ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, software is a program or set of instructions. With the help of those instructions we are executing our software. We are executing our task by CPU. మీరు ఏ intended task means whatever task you are expecting based on that software, you can execute that software with the help of software. Now coming to the next point, development. A hardware is manufactured in factories like keyboard, mouse, CPU. ఇవన్నీ ఎక్కడ తయారవుతాయి? ఫ్యాక్టరీస్లో తయారవుతాయి. కమింగ్ టు ద సాఫ్ట్వేర్, అది ఎక్కడ డెవలప్ అవుతుందంట? సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ డెవలప్డ్ బై సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీస్. మనకు ఉంటాయి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా, సో అక్కడే మనకి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ వర్క్ చేస్తారు. ఆ కంపెనీస్లోనే మనకి డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి డెవలప్ అయ్యి మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేస్తారు. సో హార్డ్వేర్కి సంబంధించిన కాంపోనెంట్స్ అని ఫ్యాక్టరీస్లో డెవలప్ అవుతాయి. సాఫ్ట్వేర్స్ అని సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ద్వారా డెవలప్మెంట్ అవుతాయి. నౌ లెట్ us మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. థర్డ్ పాయింట్ విచ్ ఈజ్ dependency. A hardware cannot do any task without సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్ ఇట్. సో సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్ట్రక్ట్ చేయకోకుండా హార్డ్వేర్ కెనాట్ డూ ఎనీ టాస్క్. సింప్లీ కెన్ టేక్ ఇన్పుట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కీబోర్డ్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి happen with the input. We are giving the input with the help of keyboard, we are sending the input, but task అనేది ఏమీ జరగదు. మీరు క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇచ్చినా, ఎటువంటి టాస్క్ మీరు ఏదన్నా మర్జ్ చేయమన్నా, అప్డేట్ చేయమన్నా, డిలీట్ చేయమన్నా జరగదు. అవన్నీ జరగాలంటే ఎవరు హెల్ప్ కావాలి? సాఫ్ట్వేర్. హార్డ్వేర్ కెనాట్ డూ ఎనీ టాస్క్ వితౌట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్ ఇట్. కమింగ్ టు ద సాఫ్ట్వేర్, ఏ సాఫ్ట్వేర్ కెనాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇఫ్ అండర్లైన్ హార్డ్వేర్ ఈజ్ నాట్ ప్రజెంట్. సాఫ్ట్వేర్ కూడా మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, మీన్స్ టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే ఎవరు హెల్ప్ ఉండాలంట? హార్డ్వేర్ హెల్ప్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అన్ని ఎంఎస్ వర్డ్ యూస్ చేసుకొని సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చేసి ఒక లెటర్ని టైప్ చేసి చూసుకోవాలనుకున్నా. తీరా చూసుకునే టైంలో మానిటర్లో సమ్ ప్రాబ్లం వచ్చి మానిటర్ ఆఫ్ అయిపోయింది. సో మానిటర్ ఆఫ్ అయిపోతే వేర్ డూ యూ వాంట్ టు సీ యువర్ అవుట్పుట్? మనకు అవుట్పుట్ కనిపిస్తుందా? మీన్స్ మానిటర్ ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్. ఇట్ ఈస్ అ ఫిజికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్, రైట్? మానిటర్ ఏమొస్తుంది మనకి? హార్డ్వేర్ కిందకు వస్తుంది. మీరు అంతా టైప్ చేసి అంతా అవుట్పుట్ వచ్చే టైంలో మీకు మానిటర్ సరిగ్గా వర్క్ అవ్వలేదు, లేదా మీకు CPU అనేది ప్రాబ్లం వచ్చి CPU వర్క్ అవ్వలేదు, ఏమవుతుంది? మీకు రిజల్ట్ వస్తుందా? సో సాఫ్ట్వేర్ మనకి మంచిగా ఉన్నా సరే హార్డ్వేర్ సపోర్ట్ లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ మనకి కావాల్సిన అవుట్పుట్ని మనం చూసుకోలేం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం హార్డ్వేర్ ద్వారా మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వచ్చు, కానీ వితౌట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం యాక్షన్స్ ఏమీ సరిగ్గా చేయలేము. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్, tangible. A hardware can be touched, being a physical electronic device. So hardware can be touched, we can touch and see, but software being digital can be seen but cannot be touched. సో ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఎంఎస్ వర్డ్ అని, ఎక్సెల్ అని, పవర్ పాయింట్ అని హెడ్డింగ్స్ కనిపిస్తాయి, బట్ వీ కెనాట్ టచ్ దోస్ సాఫ్ట్వేర్స్. we will have a softwares with the help of CD in the form of CDs, or we can bring those softwares in the form of CDs ద్వారా మనం తెచ్చుకోవచ్చు, లేదా ఫ్లాపీస్లో తెచ్చుకోవచ్చు, లేదా పెన్ డ్రైవ్లో ఎక్కించి ఎవరి దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ ఉంటే పెన్ డ్రైవ్లో మీరు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసి తెచ్చుకోవచ్చు, లేదా ఆన్లైన్ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అంతేగాని సాఫ్ట్వేర్ని మీరు టచ్ అనేది చేయలేరు. వీ కెన్ సీ దట్ సాఫ్ట్వేర్, వీ కెన్ యూజ్ దట్ సాఫ్ట్వేర్, బట్ హార్డ్వేర్ వీ కెన్ టచ్ అండ్ సీ. This is the main difference between hardware and software. Now move to the next point. Fifth point, categories. Hardware categories, I already told you, input categories, output devices, or input devices, output device. What are the input devices here? Keyboard, mouse, joystick. Output devices, printer, monitor, speakers. Storage devices means memory devices. CPU is one kind of hardware. Motherboard, ఇవన్నీ కూడాను హార్డ్వేర్ కేటగిరీస్లో వస్తాయి.
సాఫ్ట్వేర్ కేటగిరీస్లో వచ్చేసరికి ప్రోగ్రామింగ్ సాఫ్ట్వేర్, అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ప్రోగ్రామింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే సి లాంగ్వేజ్, C++, జావా, ఇవన్నీ ప్రోగ్రామింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్. వీఆర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ C++, జావా ఏం చేస్తామంటే మనం ఓన్గా ఒక సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేయొచ్చు. అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ మీన్స్ ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిపోయిన సాఫ్ట్వేర్స్ని మనం యూజ్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఒక సిస్టమ్ని మీరు బయట పర్చేస్ చేసి ఇంటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ సిస్టమ్ని కంప్యూటర్ని మీరు యూజ్ చేయాలంటే వితౌట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనకి ఏ సిస్టము కూడా వర్కింగ్ అనేది జరగదు. కంపల్సరీగా ఆ సిస్టంలో ముందు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అది ఏ ఆపరేటింగ్, విండోస్ 90, ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వర్షన్ విండోస్ 2020, లైనెక్స్ యూజ్ చేయాలా ఏంటి అనేది ఇట్ డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ నాలెడ్జ్. మీకున్న అనుభవాన్ని బట్టి మీరు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా సాఫ్ట్వేర్ కేటగిరీస్. నెక్స్ట్ విజువల్ ఇంపాక్ట్. హార్డ్వేర్ అన్ఎఫెక్టెడ్ బై వైరసెస్. సో మన సిస్టమ్స్లో వైరస్ వచ్చేసింది, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని అగైన్ మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్ చేయాలని ఫ్రీక్వెంట్గా మనం వినే వర్డే ఇది. అలాంటప్పుడు ఎటువంటి వైరస్ వచ్చినా సరే హార్డ్వేర్కి అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వవు. ఎందుకని? హార్డ్వేర్ మనం టచ్ చేయగలుగుతున్నాం. హార్డ్వేర్కి ఎప్పుడు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? మీరు పైనుంచి కిందకి పడేసినా, అనుకోకుండా మీ చేతిలోంచి జారిపోయి బ్రేక్ అయితేనే హార్డ్వేర్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. వైరసెస్ ద్వారా హార్డ్వేర్కి ఎటువంటి ఎఫెక్టింగ్ ఉండదు. కమింగ్ టు ద సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ బై వైరస్ బీయింగ్ ప్రైమరీ టార్గెట్. వన్స్ సిస్టంలోకి వైరస్ వచ్చింది అంటే అది ఫస్ట్ టార్గెట్ చేసేది ఎవరిని? సాఫ్ట్వేర్ని. మీన్స్ వన్స్ సిస్టంలోకి వైరస్ వచ్చిందంటే మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ని రీఇన్స్టాల్ చేయాల్సి వస్తుంది. రీఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఉన్నదాన్ని తీసేయాలంటే అందులో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నీ కూడా ముందు డిలీట్ అయిపోతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. 7th point, digital transfer. So a hardware can be only physically transferred, means I can move the computer or keyboard or CPU ఒక ప్లేస్ నుంచి I can move those physical components physically, but software can be transferred electronically. సాఫ్ట్వేర్ నేను నా చేతితో ముట్టుకోలేను కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్ని ఎట్లా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? ఎలక్ట్రానికల్లీ, మీన్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ CD ఆర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫ్లాపీ ఆర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పెన్ డ్రైవ్, లేదా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని అట్లా మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఒకళ్ళ దగ్గర నుండి ఒకళ్ళకి మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ పాయింట్, రీప్లేస్మెంట్. ఇఫ్ హార్డ్వేర్ గెట్స్ డ్యామేజ్డ్ ఇట్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ న్యూ వన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కీబోర్డ్ నాది పగిలిపోయింది, అప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం కొత్త కీబోర్డ్ మనం పర్చేస్ చేసుకొని పాత దాని ప్లేస్లో మనం రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. మౌస్ చేయి జారి పగిలిపోయింది, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? కొత్త మౌస్ మనం తెచ్చి పెట్టుకుంటాం. ఇఫ్ సాఫ్ట్వేర్ గెట్ డ్యామేజ్డ్, వన్స్ సాఫ్ట్వేర్ కనుక ఏదన్నా చేంజ్ అయ్యి వైరస్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయితే ఇట్ ఈజ్ నాట్ రీప్లేస్డ్ విత్ న్యూ వన్, మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ అగైన్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ని మళ్ళీ మనం పర్చేజ్ అన్న చేసుకోవాలి, లేకపోతే ఎవరి దగ్గర నుంచి అన్న త్రూ CD ద్వారా తెచ్చుకోవాలి, లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకొని రీఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. సేమ్ సాఫ్ట్వేర్ని రీఇన్స్టాల్ చేసుకుంటేనే డ్యామేజ్ అయిన సాఫ్ట్వేర్ నుంచి మనం మళ్ళీ అగైన్ సేమ్ వర్క్ మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రీఇన్స్టాల్. క్లియర్? This is all about the differences between hardware and software. Hope you all understood the concept. Still, if you have any doubt, please feel free to comment in the comment section. I will be solving your doubts as soon as possible. Thank you all. God bless you all.